Bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje o assunto será o uso clínico do canabidiol. Teremos um convidado internacional e, portanto, o encontro será conduzido em 2 línguas. Participarão desse encontro o Félix Henrique Paim Kessler, que é professor e chefe do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Shana Babalonis, Assistant Professor at the Department of Behavior Science and Center for Drug and Alcohol Research in the College of Medicine at the University of Kentucky, USA. Leonardo Monteiro Botelho, médico do Serviço de Tratamento da Dor, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e José Augusto Bragatti, médico e chefe da unidade de eletroencefalografia do HCPA. Vamos iniciar com uma mensagem de acolhimento à nossa convidada internacional, proferida pelo professor Félix, e em sequência a doutora Shana Babalonis fará uma apresentação breve e motivacional sobre o tema, a qual será seguido por uma discussão plenária. Todos os convidados são solicitados a fazer suas declarações de conflito de interesse, e a liberação do uso das máscaras ocorre somente quando o participante se encontra em um ambiente isolado. Então, vamos iniciar, então, com a participação do Félix, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite e dizer que é uma grande oportunidade para nós poder falar sobre esse tema, que é um tema razoavelmente polêmico, porque envolve maconha, THC e outras questões que a gente vai tentar trabalhar de uma forma mais séria e baseada em evidências clínicas e evidências científicas. Quero agradecer ao Leonardo e José Augusto também pela presença, e acho que vai ser um debate muito interessante, e dizer também que a gente já tem uma longa parceria aí com Kentucky, e a doutora Shana Babalonis, então, trabalha mais nessa área aí ligada ao canabidiol, e eu queria falar umas pequenas palavras em relação ao trabalho que ela vem desenvolvendo. Então, ela trabalha na Universidade de Kentucky, e atualmente, então, ela é investigadora principal de alguns grants, uns estudos relacionados à maconha. Eles têm um laboratório muito interessante, que eles testam a maconha com simuladores de trânsito, associada a outras substâncias, inclusive opioides, para ver a segurança, os efeitos colaterais. Eles têm um longo trabalho relacionado à maconha e seus derivados, como canabidiol. E juntamente com a doutora Sharon Walsh, que é a coordenadora, então, desse laboratório, e elas já participaram de alguns reports da Organização Mundial de Saúde, né, e também de outros conselhos governamentais relacionados à maconha, grupos de trabalho, e também do Comitê Internacional aí e Sociedade de Pesquisa relacionada aos Cannabinoids. Então, ela tem já bastante experiência, e vai ser muito bom ouvi-la. So, Dr. Shana Babalonis, thank you again for your participation. You may talk right now, please. Thank you so much. Let me share my slides with you all. Are you all able to see these, the presentation? It's okay, Shana. You can go ahead. Thank you. So thank you so much for inviting me today. The title of my talk is The Clinical Use of Cannabidiol, or CBD, Pharmacological, Physiological, and Therapeutic Effects. So I'll just give a brief outline of what I'll talk to you about today in my short presentation. I'll talk about the pharmacology of CBD, its therapeutic effects, its abuse potential and interaction with THC, the concerns we have around product integrity of unregulated products, and then I'll end with some conclusions. So to start with the pharmacology,
CBD is a rather atypical cannabinoid. It doesn't bind to the typical cannabinoid receptors in the brain, CB1 and CB2, that we think of when we think of cannabinoids. Although there is some evidence that cannabinoid could allosterically modulate those two receptors. CBD does have activity at adenosine, glycine, serotonin 1A, TRPV channels, and G protein couple receptor 55. It also looks like it regulates sodium channel activity. CBD naturally occurs in the cannabis and hemp plants, and the concentration of CBD in those plants really depends on the plant breeding techniques and what people really want to use the plant for. But there's relatively low concentrations in street and recreational cannabis. And so companies extract from that plant material or can chemically synthesize to yield pure CBD products. In the United States, where I'm at, there is one approved product allowed for clinical use called Epidiolex, and that is pure CBD. And I'll talk a little bit about that in a minute, what that's used for. And now on to CBD pharmacokinetics. CBD has relatively poor bioavailability, as do all oral cannabinoids. And this varies from compound to compound or by the formulation. There's significant first-pass metabolism, and food increases the bioavailability of CBD. It has at least three metabolites. The first one listed, 7-OH-CBD, being an active metabolite. There was some concern in the literature that CBD could potentially transform to THC when taken orally, but we know from follow-up studies that really doesn't occur. There's no transformation to THC. The time to maximum plasma concentration after an oral dose varies from about 2 to 6 hours, and the half-life is dose-dependent, also greater with multiple doses, but it ranges anywhere from 8 to 60 hours. Hepatic impairment increases CBD exposure, so the concentration that people are exposed to if they have severe hepatic impairment is about 2.5 times higher than that of someone with normal hepatic activity. Area under the curve, half-life, and clearance rates are also altered, and it has a similar effect on CBD metabolites. There's also a concern about drug-drug interactions with CBD. CBD is primarily metabolized by the liver enzymes CYP3A4 and 2C19. And so if you have inhibitors or inducers of those two enzymes, adjustments to the CBD dose might be needed because they're either getting too much or too little. The more worrisome aspect is when we see drug-drug interactions with other compounds that alter the concentrations of those compounds. So administrations of drugs metabolized by 2C19 are the most concerning, and that produces adverse events, including liver enzyme elevations. So things like diazepam, clobazam have a 3-fold increase in their drug concentrations with CBD. And so that's concerning because an anti-seizure drug or a benzodiazepine, you don't want too much of that circulating. And that's what CBD does. It really increases the amount that's circulating of those drugs. There's also worries that other liver enzymes might pose the possibility of drug-drug interactions. So the adverse events that occur with the liver enzyme elevations in particular, so in seizure studies, those elevations were about 3 times the upper limits of normal.
and that occurred in 13% of the CBD patients and 1% in the placebo patients. And a very small fraction, 1% of CBD patients had an increase in their liver enzymes above 20 times the upper limit of normal. Risk factors for that interaction were concomitant drugs like valproate, clobazam, and high-dose CBD. There were other AEs in the big seizure trials that were conducted. So adverse events occurring in 10% or more of those groups included somnolence or being tired, decreased appetite and weight loss, diarrhea, fatigue, rash, insomnia, infections, some changes in hemoglobin and hematocrit, and increases in plasma creatinine. So moving on to the cannabinoid therapeutic effects. The preclinical literature, the literature that we can find from cellular studies or animal models, presents a very promising picture of the therapeutic effects of CBD. So in cellular models and animal models, CBD looks like a very potent antioxidant, anti-inflammatory, and neuroprotectant. And that's been established across several studies. And the antioxidant effects are above and beyond what we think of as that of vitamin C and vitamin E. It also has analgesic effects, anti-nociception, and anti-hyperalgesia. And that's thought to be mediated through maybe glycine or the TRP, the TRP channels. But CBD does act as a pain reliever. It also acts as an anticonvulsant in animal models of seizure. It doesn't look like that activity, that anti-seizure activity, is modulated by the endocannabinoid system or its effect on cannabinoids, but the sodium channel regulation might be the key there. Other activity that looks promising, its effects on serotonin have promising antidepressant, antiemetic, anxiolytic, anti-captoleptic effects, and may contribute to some of the anticonvulsant effects. And its effects on adenosine A2A signaling also look like it's a good anti-inflammatory. So this is all very promising from the preclinical field. And CBD looks like a great drug. Unfortunately, we haven't been able to necessarily translate that into the clinical population, and I think that's for a few reasons. One is that our studies, large-scale studies, haven't been conducted to really drill down and look at the specific effects in a very careful way. So the randomized controlled trials just haven't been conducted. And CBD is marketed for a variety of different ailments without much evidence. And so this is a piece from a newspaper in the United States, the New York Times Magazine, that says CBD is being promoted for all of these different things. Healing addiction, helps with PTSD, brain injury, it can cure cancer, stops epilepsy, lowers your blood sugar, and on and on and on. And the question is, can CBD actually really do all that? And unfortunately, the answer to that is no. What we do know is that CBD does look very promising for the treatment of some seizure disorders. So here in the US, we have this product called Epidiolex. It's, again, pure CBD, 100 mg per mil of CBD. And it's been approved for 3 forms of severe, intractable, childhood onset, treatment-resistant seizure disorders in patients greater than 2 years old. And that's Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome,
and seizures that are associated with tuberous sclerosis. Again, Epidiolex is a liquid oral solution, and the dose range that works for patients with seizure disorder ranges from 1 milligram per kilogram per day up to about 20 milligrams per kilogram per day. In the United States, this is not scheduled, meaning that there's not a worry that it's going to be abused or used illicitly. It does require a prescription, and a physician does have to release it for the patient. Aside from those seizure disorders, there are studies underway to look at CBD's effects on a whole host of conditions that people are interested in. And so this is a really wide-ranging list that includes everything from graft versus host disease, multiple sclerosis, schizophrenia, substance use disorder, to conditions like Fragile X or autism spectrum disorder, Parkinson's disease, Crohn's disease, to type 2 diabetes, to cancer. So it's a pretty far-ranging list of what people are very interested in. Unfortunately, none of the data that's been collected so far leads us to be able to recommend CBD for any one of these conditions. Large-scale randomized clinical controlled trials haven't been conducted. And in the studies that have been conducted, there's really insufficient data to be able to support like a recommendation that we use CBD for these conditions. So it's either the study was too small, and we don't know all the side effects, we don't know the proper dose, it hasn't been replicated, it hasn't gone to a bigger trial, or sometimes in these studies the findings have been negative, that it didn't help with any of the disease processes. And there are no controlled data right now to indicate that CBD acts as a pain reliever, as an analgesic. Some people will report that in a survey type study, but when we look at it in the laboratory, it's not showing an effect as an analgesic in humans. And our research group has prepared a report that's online for the World Health Organization that has detailed all of these outcomes, if anyone's interested in kind of exploring the literature a little bit more. And then we also published a review paper recently that also goes through the pharmacokinetics and the molecular targets and the different diseases and conditions that people are interested in for treating CBD and those results. But by and large, I can say that aside from seizure disorders, those 3 seizure disorders that we discussed earlier, there's not enough data to be able to suggest this in a clinical population. I'll also quickly address CBD abuse potential and interaction with THC. Our research group has found, and others have found as well, that there's really low abuse potential of CBD. That's not a worrisome effect at this point. So the data point with the square on the left is when we gave people active marijuana, so active cannabis, and they're rating how much they like that effect on a scale from 0 to 100. And so active marijuana produces an effect roughly of 70 out of 100 on a drug liking scale, where placebo CBD up to 800 milligrams of CBD by itself is hovering around 20 to 30. And so it's very placebo-like, CBD's effects. So we don't really worry that it has abuse potential. Other research groups have administered high doses up to 4,500 milligrams, which is an enormous dose. I think they drank a whole bottle of CBD to do this study. And it does not appear to have THC-like effects or abuse potential effects. And so this graph is not mine, and it's a little messy
but you can see the CBD doses are in blue. And again, this is on a scale from 0 to 100. How much do they feel good effects? And CBD is not producing very many good effects compared to dronabinol, which is THC, or alprazolam, which is a benzodiazepine. And so in relation to those, you can see pretty minimal effects and placebo-like effects. What we don't know is we don't think that CBD produces physical dependence if people take it for long periods of time, but we don't know that for sure. That's suggested by the company that markets it, but those data are not publicly available, so I can't really confirm that that's the case. Although we don't necessarily think that. We're not particularly worried about that, but it could be an issue. And lastly, can CBD reduce the risk of THC? There are some reports that suggest if you administer CBD, you can take away the effects of high and psychoactive euphoria effects of cannabis, reducing anxiety and paranoia. But the data are pretty weak. We did one study to test this, and we found that whenever we gave, again, CBD by itself, people were saying that they didn't feel very high. It looked like placebo on the left-hand panel. And on the right-hand panel, when we gave CBD in conjunction with marijuana, we pre-treated folks with CBD 0, 200, 400, and 800 milligrams, and then had them smoke marijuana. We didn't see that CBD altered the effects of marijuana at all. It looked like placebo. And it didn't change their heart rate. So active marijuana produces a tachycardic effect, at least acutely, and pre-treating with CBD did not alter that tachycardia either. And lastly, I just wanted to mention product integrity issues that we encounter in the United States. So again, our regulatory body, the Food and Drug Administration, approved Epidiolex, which is pure CBD. But that's not what people in the United States are using by and large. They're buying CBD that's unregulated in shops, bodegas, convenience stores, grocery stores, kind of everywhere else, not an official pharmacy. And unfortunately, because these products aren't regulated, they have really wildly different contents from product to product. And so some the FDA has tested and others have tested, and they found no CBD in the CBD products. People were just taking olive oil and paying for olive oil. There was no real CBD in it. Another study by my colleagues found that 70% of those products were mislabeled. And many of these products can also contain THC. So some of my colleagues did a study, and they found 18 out of the 84 samples tested contained THC. In a study that we have going on right now, we looked at 83 products as well that we purchased online and in stores. And we found that of those 83 products, 30 contained no detectable THC, 53 had some THC, and 13 products had very low CBD. So Epidiolex has 0.02 milligrams of THC in its CBD product. And we found that 13 other products were similar to that, had pretty low THC concentrations. There were 12 products with moderate THC, and then there were 28 products, so about a third of the sample, contained relatively high THC concentrations. And so that's 0.5 to 2.1 milligrams per
per milliliter of CBD, which a milliliter is really small dose. People are taking many milliliters when they're using CBD, and they're taking many milliliters across a day. And so just that very small dose of 0.5 milligrams can produce a THC positive drug test, unbeknownst to the person who thinks they're taking CBD for their arthritis or to sleep. They could be unbeknownst testing positive for THC, which is unfortunate. So to wrap up, to some conclusions, the public use of cannabinoids has far outpaced the science. Acute doses of pure CBD seem to be relatively safe and have low abuse potential. Patients in many countries, though, don't have access to high quality or pure CBD. The products that are sold online or are bought in stores outside of pharmacies can contain THC enough to cause positive drug tests that are indistinguishable from recent cannabis use. So if you test positive for THC, it looks like you've been smoking cannabis, and there's no pharmacological way to tell that difference. Drug-drug interactions are also a concern for patients. And although acute administration may be relatively safe in healthy populations, long-term data are lacking. We don't know if people build tolerance to the effects of CBD, and we don't know anything about the efficacy. We know very little about the efficacy for conditions outside of seizure disorders. So everything else that we had talked about. So right now, we don't have the science to support the numerous claims and anecdotal reports about CBD. And I just wanted to say thank you very much. And if anyone has any questions, I can be reached via email. Thank you very much, Dr. Babalones, for an excellent presentation. It's very difficult to summarize so many data, a lot of data on this polemic issue, so great. I must apologize that we're going to speak in Portuguese right now. So all the questions will be in the chat box, and you can in English. It will be translated to English, and so you can check it there and maybe help us to answer it at the end. So I'll talk about psychiatry. E eu vou então pedir licença para apresentar apenas um slide. Rapidamente, só para introduzir. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo... Pode continuar. Tá. Não, só para, então, para aqueles que quiserem ir um pouco mais a fundo nesse assunto e têm interesse na área psi, na saúde mental, a gente fez uma breve revisão, acho que dá umas 2, 3 páginas, sobre o que tem de evidências nessa área e também na questão das adições que para nós é caro em função do serviço que a gente trabalha. Então, aqui fica a dica para vocês. E eu gostaria de começar falando, então, de por que é tão polêmico, né? A gente sabe que esse assunto acaba escorregando muito para a questão da legalização da maconha. A gente tem que ter muito cuidado, e o que se chama hoje em dia de medicina canábica, né? De que muitas pessoas estão utilizando alguns dados para uso clínico, off-label e para uma série de doenças sem grandes evidências. Isso está acontecendo especialmente nos Estados Unidos, mas a gente já está vendo essa onda chegar no Brasil. E a gente vai falar hoje um pouco mais sobre o canabidiol, então, que é uma das moléculas, e a gente tem que cuidar para não confundir com a maconha, com a planta como um todo, ou com o THC, que pode ter algum uso clínico, até muitas vezes questionado também, e a gente pode falar sobre isso, mas que em princípio na área psiquiátrica
está associada a muitos danos cognitivos, danos neuronais e problemas a longo prazo aí de funcionalidade em várias áreas. Então, a gente vai se ater um pouco mais à questão do canabidiol mesmo, dizer que, então, enfatizar o que a doutora Shana comentou, de que os ensaios clínicos ainda são poucos, com amostras muito pequenas, com amostras heterogêneas, muitas vezes não controladas para comorbidades, para medicações, até para sintomas de abstinência da própria droga. Então é muito difícil de testar isso em laboratório. E a maior parte das evidências, elas são pré-clínicas, com estudo em animais, muitas vezes após teste de estresse, né, e não, então a gente tem que cuidar para não extrapolar isso, esses dados para uso clínico. Como ela disse, pode ser promissor, mas tem um longo caminho científico aí pela frente para a gente poder realmente provar de que pode trazer benefício. Na área da psiquiatria, a gente vê ensaios clínicos e relatos de casos, séries ligadas um pouco mais à redução de ansiedade, eventualmente sintomas psicóticos, e tem uma série de ensaios clínicos aí testando para redução de fissura e de redução de consumo de maconha, de opioides, de crack, mas nada muito robusto, nada que possa realmente indicar ainda esse uso clínico. Até os óleos de crack no Brasil saíram 2 ensaios clínicos, mas não promoveram os achados, vamos dizer assim, o desfecho de redução de consumo como se esperava. As doses são muito variáveis, né, 200, 800 miligramas aqui nos ensaios clínicos, mas isso então tem que ser muito revisto também. Eu anotei algumas coisinhas que eu gostaria de comentar ainda. Por exemplo, recentemente foi feito um ensaio clínico aqui no hospital, até a doutora Márcia Santana, Cauer Santana, que é chefe do nosso departamento, me autorizou a comentar. Então, os resultados foram vinculados a pacientes com bipolaridade, para regulação, estabilização de humor, enfim, e não mostrou grandes diferenças em relação ao placebo, mas ela chama atenção de que parece haver um aumento do efeito placebo, em função de toda essa cultura e toda essa mídia de que produtos derivados da cannabis podem trazer um benefício muito grande. Então, o efeito placebo pode ser até maior do que o usual, e uma das sugestões que ela faz, e que vai ser publicada em seguida, é que talvez os ensaios clínicos futuros possam, de alguma forma, fazer um tratamento placebo, ou seja, que receber por algum tempo, os 2 grupos receberem placebo, antes de iniciar realmente a medicação de forma cegada, controlada. Então, é uma das sugestões. E tem artigos publicados no Lancet, no American Journal também, ligados, mostrando algum benefício nessas áreas que eu comentei, mas, de novo, é um estudo. Quando vai para revisão ou eventualmente meta-análise, a gente perde muito desse efeito, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas, enfim, eu levantei várias questões, eu não quero esgotar o assunto para a gente poder seguir discutindo depois, então eu vou encerrar minha fala aqui. E eu acho que agora, então, quem sabe o Dr. Leonardo quer comentar um pouco sobre a área dele? Bom dia, pessoal, bom dia, Félix, professor. Na área da dor, então, não é muito diferente. A professora Shana falou muito bem. Os estudos pré-clínicos, eles têm demonstrado que o canabidiol age em vários processos do processo de cronificação da dor, do processo de sensibilização central, do processo de modulação descendente da dor,
o que nos leva a pensar que talvez tenha alguma indicação aí pelo futuro. Também já tem vários estudos demonstrando em modelos de dor neuropática em ratos, modelos de dores inflamatórias, etc., um bom efeito analgésico, né, nesses estudos pré-clínicos. Mas aí quando se transporta, né, translaciona para os estudos clínicos, aí nós temos uma mistura muito grande e que é difícil da gente fazer uma avaliação. Primeiro, muitos estudos abertos, muitos estudos observacionais, randomizados mesmo, estudos de impacto com N's muito pequeno e com muita mudança assim, de via de administração, alguns estudos com a maconha fumada, outros estudos com misturas de THC com CBD, porque na área da dor ainda se fala do uso do THC, que também faz parte da modulação do processo nociceptivo, mas tem todo o componente, os opioides também faz parte da modulação do processo nociceptivo, e a gente está vendo aí uma grande problema no uso para dor crônica. Né? Então, realmente, agora, ainda, a indicação é uma indicação que a gente diz bem compassiva mesmo, não tem nenhum estudo que diga superioridade, nem nada em relação aos tratamentos convencionais, né? Mas os estudos pré-clínicos, então, demonstram esse caminho e que precisamos de mais estudos para a gente definir se esses resultados vão se transpor, né, para humanos, e ainda muito mais para a gente saber doses, intervalos de posologia, se associações com quantidades pequenas de THC são seguras a longo prazo. Então, é uma coisa muito inicial, assim, na parte da dor. E cada vez mais os pacientes estão vindo, uma dor que tem muito impacto na sociedade, a fibromialgia, né, essas propagandas, esse trabalho de marketing que a indústria aí tem feito, essas importadoras ou mesmo ONGs que são a favor da descriminalização da maconha, estão fazendo peso e usando isso e pressionando, né, a médico. E aí, junto a isso, o surgimento dessa medicina canábica, em que médicos que não são especialistas em nenhuma área começam a tratar doenças variáveis, que não têm nenhum conhecimento, e muito menos treinamento, né, para fazer isso, prescrevendo. A gente ainda não sabe o que vai ser isso do futuro, o que vai acontecer. Muitos prescrevendo, inclusive, com THC junto, né? Então a gente não tem nenhuma segurança quanto a isso, né? Agora, recentemente, em 2018, a Associação Internacional para o Estudo da Dor criou uma força-tarefa para fazer justamente esse resumo da literatura do que se tem de atualmente de evidência, justamente pressionado, né, pela essa demanda da sociedade. E agora, em julho de 2021, né, recentemente, foi lançado um edital, né, quem tiver interesse pode baixar no jornal PEN, né, que é o jornal da IASP. Esse edital está livre, com um resumo, né, de todas as fases de pesquisa. Pesquisa clínica, pesquisa pré-clínica, riscos, né, o que se tem de riscos de abuso. Parece que na Europa já tem um aumento de pacientes com sintomas psicóticos e algumas coisas assim, pelo uso indiscriminado da medicina canábica já a mais longo prazo. Então, creio que assim, a gente tem expectativas para o futuro, né, mas no presente a gente ainda não pode afirmar nada. Então a indicação hoje em dia é muito excepcional, né, e eu digo, pacientes vêm que já usaram e não funcionou, né, então
muito provavelmente isso vai entrar dentro do que a gente fala de tratamento mecanístico da dor, em que uma mesma patologia tem que ser vista pelo médico como múltiplos mecanismos envolvidos, e cada um dos fármacos vai ser indicado diferentemente para um paciente. Um vão ter que ter antidepressivo, outro anticonvulsivantes, alguns podem ter indicação do canabidiol, né, que é para isso que a gente está arrumando assim na área da dor ultimamente, pensando mais mecanisticamente, já que uma patologia de dor crônica pode ter múltiplos mecanismos de cronificação, e isso invariavelmente a gente não consegue ver na clínica, né? Então, ainda hoje a gente não consegue ver na clínica. Eu Obrigado. Acho que eu fico à disposição para perguntas depois. Obrigado, Leonardo. Então, José Augusto Bragatti, quem sabe? Bom dia, me ouvem bem? Sim. Bom dia, professor James Fleck, bom dia, querido colega José Geraldo Ramos, desde os tempos de colégio de Cheta. Bom dia, Félix, muito obrigado pelo convite para participar dessa sessão, que é importantíssima, porque é um assunto que vem crescendo muito, tanto no nosso meio médico, quanto na mídia, como todos já têm comentado aí. Com relação à neurologia, acho que há um interesse maior nessa área, justamente porque o sistema endocannabinoide é realmente relacionado tanto ao sistema nervoso central quanto periférico, e nada mais justo do que reivindicar aqui para a nossa área uma possibilidade de uso do canabidiol. Até porque o atual momento da neurologia aponta para um certo esgotamento das alternativas terapêuticas. Por exemplo, nós temos na epilepsia, apesar da introdução de 4, 5 novos fármacos anticonvulsivantes recentemente, nós temos atualmente em torno de 15 fármacos como alternativas, mas ainda assim permanecemos com um percentual de 30% de pacientes absolutamente refratários aos medicamentos, seja em altas doses, seja em combinação. Nós temos uma doença chamada esclerose múltipla, que é uma doença devastadora, que afeta principalmente pacientes jovens. Nós temos muito poucas alternativas de tratamento. Doenças degenerativas, né, como Alzheimer e outras demências, em que há uma escassez de alternativas e também muito pouca eficácia daquilo que se oferece em termos de mercado. A doença de Parkinson, que obviamente teve um grande avanço quando foi introduzido o uso do levodopa, mas, no entanto, em seguida se verificou que o uso crônico dessa medicação acaba por trazer o chamado fenômeno on-off, que é um estreitamento da janela terapêutica e com consequências também devastadoras para a motricidade do paciente. E o tremor essencial, que não é, digamos, uma doença tão séria quanto o Parkinson, mas que também pode adquirir um caráter incapacitante muitas vezes, e 1/3 dos pacientes com tremor essencial é refratário às medicações que se oferecem hoje em dia. Então, surge o canabidiol, né, que foi, inclusive, isolado na Escola Paulista de Medicina nos anos 60, pelo professor Mechulan. Depois foi descoberto o sistema endocannabinoide nos anos 80, com a sua grande extensão pelo sistema nervoso central e periférico. E como a doutora Chana já comentou, o canabidiol tem efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores, antioxidantes, todos esses de grande interesse para doenças neurológicas. É uma medicação que pode desempenhar um papel importante para dor, para ansiedade, depressão, vasorelaxamento. E nos últimos anos, né, foram iniciados os ensaios clínicos, o primeiro deles foi com o nabiximol, na esclerose múltipla, a questão de 15 anos. De lá para cá, então, tem se tentado progredir nessa área, né, do conhecimento dessa medicação e da sua utilização,
como todos já comentaram, sem grandes evidências consistentes que façam a gente acreditar no uso desse medicamento na prática clínica. O canabidiol é uma alternativa promissora, ele tem efeito neuroprotetor, isso aí tem um interesse para a esclerose múltipla, para as doenças degenerativas. Ele tem essa modulação dos canais de sódio e da sinalização da adenosina, que é particularmente importante para o controle de crises epiléticas. E na questão da dor, na área da neurologia, nós temos uma situação que é a nevrologia do trigêmeo, além das dores neuropáticas relacionadas ao diabetes, mas basicamente a nevrologia do trigêmeo, que também muitas vezes é uma dor incapacitante e refratária aos diversos medicamentos que se usam hoje em dia, muitas vezes se indicando, inclusive, cirurgia para esses pacientes. Também na neurologia nós temos essa realidade de que os estudos experimentais têm sido bastante promissores. No entanto, estudos experimentais, tanto na área da dor como na área da psiquiatria, também na área neurológica, são modelos agudos, então eles não reproduzem as condições totais das doenças, principalmente as doenças crônicas neurológicas. Na prática, o que nós temos? Recentemente, o Conitec liberou para uso de derivados do canabidiol o nabiximol, que é um spray oral com uma concentração de 1:1 de THC canabidiol, para uso em espasticidade moderada a grave na esclerose múltipla. E os estudos clássicos do canabidiol para epilepsias refratárias da infância, conforme a doutora Chana já comentou, Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, são epilepsias muito graves, que trazem consequências cognitivas e psicossociais importantíssimas para a criança. Nós temos que descobrir novos fármacos, e o canabidiol, nessa dose de 1 a 20 miligramas por quilo dia, como adjuvante de outros medicamentos, tem se revelado assim, promissor. Se conseguiu, nos estudos clínicos, em geral, uma redução de 50% das crises dos pacientes em 30% a 40% dos pacientes estudados. Isso pode parecer pouco, mas para uma criança que tem 50 crises epiléticas num só dia, e isso podem acreditar que acontece, pode ser de muita valia. Nós conseguimos amenizar bastante um problema bastante grave. Então, eu também quero dizer que há um longo caminho a percorrer na busca de maiores e melhores evidências, de eficácia e segurança do CBD nas doenças neurológicas. E, obviamente, a gente está precisando muito de estudos controlados, com amostras significativas, multicêntricos, para nos trazer evidências mais robustas. Excelente, José Augusto. Acho que é válido lembrar que mesmo nós que trabalhamos com dependentes químicos e com certo receio do THC, torcemos muito para que o canabidiol e outras moléculas também provenientes da maconha possam mostrar mais eficácia na área, em todas as áreas, na área da psiquiatria, da ansiedade. Eu mesmo já testei com alguns pacientes e um relatou diminuição da ansiedade, outro relatou, assim, dentre os que responderam, outro relatou diminuição de fissura e reduziu, inclusive, o consumo de maconha. E, claro que pode ter o efeito também placebo, no sentido de que ele estava muito motivado que a medicação vinha também da maconha, mas, enfim, ele fez um esforço e até hoje ele se mantém reduzido desse consumo. Então, a gente tem que também ser otimista e a gente de maneira nenhuma quer demonizar. Inclusive, uma das controvérsias que a gente escreveu no artigo foi que há uma dificuldade regulatória para estudar o canabidiol, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, e a gente acha que tem que haver uma maior facilitação do estudo dessa molécula. Eu vou passar para a doutora Babalones para ver se ela quer responder algumas perguntas. So, Dr. Shana Babalones, could you see the questions in the chat box? Would you like to comment some of them?
Sure. So I think one of the first questions that's for me was what are the possibilities of using CBD for the treatment of pain related to rheumatoid arthritis? The preclinical, the animal and cellular studies look very promising for this. There's good mechanistic evidence to suggest that CBD would be effective. But to date, I'm not aware that any study has found efficacy in humans yet. There is one study, a large-scale study underway in Denmark, but I don't believe that they have results yet. And then all the other studies that have been done have been small and haven't really shown a signal for it. So I think we really need to wait until that big scale trial is done in Denmark to be able to say for sure what the efficacy is for that condition, although the preclinical data look promising. The next question, many of the effects of cannabis are related to THC, pain control, nausea, vomiting, and palliative care, for example. In these cases, isolated pure CBD products really have no effect. I can't disagree with that. There aren't very good studies, or there aren't studies just with CBD to look at those outcomes. And so I agree. We don't have any data on those outcomes yet. The next question is, contrary to your speech, there are studies pointing to a neuroprotection and a stimulation of neurogenesis as the effects of THC. I'm aware of the neuroprotection studies that have been done in animals and in cellular cultures. I haven't seen any clinical studies, but I might have missed something there. I'm not sure. And then I haven't seen neurogenesis in humans yet, but that is promising if that's occurring. And then one of the last questions is there any literature or evidence about full or broad spectrum oils or formulations? This is someone who works in human nutrition. This alternative presents an interesting potential. I agree. So the question is about pure CBD versus an oil that has kind of components of all the non-psychoactive cannabinoids that are in cannabis. So you can think of CBN, CBG, kind of the whole list. Our THCV, CBDV are present in broad spectrum formulation oils. We barely have enough data about pure CBD. We have no idea what full spectrum does and if it is different than pure CBD on any outcome. And so while that's a really good question and a really interesting area, we just don't have any data on that yet. But I am interested in that as well. And then there is one last question. What specifically about nabiximols for multiple sclerosis related spasticity? Absolutely. So nabiximols is a 1-to-1 ratio of THC to CBD. And so for every milligram of CBD, you're getting 1 milligram of THC. And that is available in many countries for patients with multiple sclerosis. It's also used in many countries for pain control. The question about what does CBD do in that mixture relative to THC alone, we don't know the answer to that. And so THC and CBD in equal doses looks really good, and it helps people with those conditions. But we don't know the contribution of CBD. We don't know if it's just the THC alone is sufficient to exert those effects, or if CBD is doing something as well. And then there is one question that I'll just need help with translating. Okay. It was already answered, the question in Portuguese by Dr. José Augusto Burgatti. Okay.
one interesting point during your presentation was related to the pharmacodynamics of CBD and THC. And you said that the CBD has an allosteric effect over the receptors of different compounds of cannabis. So do you think there is any kind of downregulation of the receptors for the other components of cannabis related to the use of CBD? Very possibly. Very possibly. And that allosteric modulation, some people disagree with that science. So it looks like CBD has negative allosteric modulation of CB1 and possibly CB2, although some people disagree with that. On paper, it would seem that CBD would block the effects of THC, at least somewhat, but clinically, that's not really what we see at all. And then there are some studies from humans that suggest that CBD can actually enhance some of the effects of THC. So some of the abuse liability, some of the high and euphoric effects. So I think it kind of remains to be seen exactly what is going on. We need to kind of figure out a lot of different things, but what is our population that we're studying? Are they occasional cannabis smokers? Are they heavy cannabis smokers? Because that would really help us understand their receptor availability, whether they are downregulated, whether they're not, and also really look at our doses, look at a wide range of doses, and dose interaction studies to really get to that question. But the fact is that most of the commercial products are also contaminated with THC. So we don't know if you are looking to the right direction to CBD, since most of the products have also THC. So in pure science, we look just for CBD, but in commercial products, we have a combination of both of the subproducts of cannabis. So it's difficult to have any conclusion about, since we are using combined drugs. What are your critical comments about this situation? So I think it's terribly unfortunate that that there is so much contamination, and so I didn't elaborate too much because I didn't have the time, but other people are finding other contaminants in those CBD products too. So it's like synthetic cannabinoids that are really dangerous, that are full agonists at the CB1 receptor. People are detecting some of those. They're detecting cathinones in some of the CBD products. And so you can get a really dangerous product if you're buying it online or like from an unknown source. Even the sources that publish their contents, so you can look online and get a certificate of analysis for some of the CBD products, which is reassuring, but then that doesn't necessarily stand up to our laboratory research when we look at it really carefully and do all the high-powered techniques that we can do to look at that. They're not right. The certificate analyses are not correct. What the company is saying is in there. And so I think it's really unfortunate. I agree, though, that it makes it a bit more difficult to even understand the effects of CBD in a large-scale population when it's frequently contaminated with THC. And so we don't know if that's why people are taking it and feeling something, because there's THC in it, which keeps them coming back and taking more. We just don't know the answers to any of this. That is, I think the companies allow the THC to be in it because it does drive sales. If there's no THC in it, people can't feel the effects and they don't think it's working. They don't feel anything subjective from it.
And so we've heard that from some people, that the ones that don't have THC, they can't feel and they don't think that it'll work for anything. But the ones that have THC, they are sensing something positive or negative and continue to take that because that there's just some presumed efficacy. If you can feel something, it's working. But in the laboratory, we're always testing pure CBD. And so I hope that if we can kind of continue the line of research and continue on with the randomized controlled trials with the pure products, we'll be able to start to understand these questions, and then also look at the combination products like nabiximols that have the 1-to-1 ratio to determine, does CBD help above and beyond THC, or is it not really that effective? When you look at the so-called good effects, it's more common in THC than in CBD. And since most of the disease that we are talking about, like pain, refractory pain, or neurological problems, or psychiatric problems, are related to emotional conditions, maybe the people is just looking for the good effects. Do you agree with that? Quite possibly. We know that people take medicines and are more compliant with medicines that make them feel good. We know that. And they're less compliant with medicines that they can't feel or don't like. And so that's it very well is a possibility that, pain relief is kind of coupled with feeling a little bit better, feeling a little bit happier. But those two haven't been really disentangled yet. Vou passar para o Félix, então, para ele fazer um comentário também sobre essa relação entre THC e CDB, e para os outros colegas também, o Leonardo e o Bragatti, já para indo para a finalização, então, desse encontro, Félix, por favor. Sim, thank you, Dr. Babalones. Então, a gente tem que lembrar que tem estudos mostrando que o THC pode aumentar o apetite, pode funcionar, né? Então, com pacientes aidéticos, com pacientes com câncer, inclusive na tua área, né, James? Então, a gente também não precisa descartar 100% do THC, o que a gente tem é que avaliar se o uso crônico dessa substância, o custo-benefício vale a pena, né? E sem dúvida, em alguns casos, pode valer muito a pena, e se essa relação do canabidiol com o THC pode trazer algum benefício também. A gente não precisa dizer que o THC é do mal e o canabidiol é do bem, não precisa criar uma dicotomia, pode ser que uma relação possa até ser positiva, provavelmente com índices baixos de THC. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que esse movimento que acabou legalizando a maconha para uso recreacional, inclusive, está aumentando muito a potência dos candies, das substâncias de THC, com altos índices de THC, e aí sim os danos são muito maiores, de overdoses, que antes a gente nem via, e estados psicóticos e efeitos colaterais. Então, se antes um baseado, um cigarro tinha 2, 3, 4% de THC, hoje já tem 12, 10, 12, 15, 20%, e isso é muito preocupante. Então, acho que a mensagem final que eu queria deixar é que a gente pode ser otimista, que o uso dessas medicações pode ser promissoras, mas a gente tem que ter muito cuidado, se ater às evidências científicas e não sair utilizando off-label para tudo, baseado em estudos pré-clínicos. Então, eu não sei se o Leonardo e o José Augusto também querem dar uma palavra final. Em relação a essa dicotomia, né, os estudos mostram mesmo que o THC ele é um grande modulador sináptico, né, ele é produzido no terminal pós-sináptico e modula a liberação de neurotransmissores excitatórios, reduzindo
a transmissão sináptica em várias sinapses da via nociceptiva. Então, ele é um grande modulador, isso os estudos pré-clínicos já determinaram, né, bem. O que nós não temos é justamente uma definição dessa proporção mais segura, né, porque, como o Félix disse, a doutora Shana disse, o longo prazo do uso do THC, que é como o receptor opioide, o receptor CBD, ele é um receptor que faz downregulation, então ele tem tendência a ter tolerância e dependência, né, aos mecanismos com uso a longo prazo, né. Parece que a associação com o canabidiol, ela possa reduzir isso daí, nós ainda não sabemos, por isso que se torna um pouco mais obscura a pesquisa, porque além de tudo isso, o efeito do THC tem um efeito específico na via da dor, mas a gente não sabe justamente a longo prazo e qual é a melhor proporção, né, da combinação dessas duas drogas, né, mas provavelmente eu também vejo isso que o Félix diz, né, não existe um bom derivado da cannabis e um não. Além disso, tem os outros canabinoides, né? O canabigerol parece que está começando a demonstrar alguns efeitos também analgésicos interessantes em modelos, e que também a gente precisa estudar mais adiante, e parece não ter os efeitos a longo prazo do THC, né? Que seria um precursor do THC, sem ter esse malefício cognitivo de memória a longo prazo. Né? Então, são cenas do próximo capítulo, isso que eu vejo, assim, ansioso para que as pesquisas avancem bastante nessa área, já com menos tabu, né, para que a gente, para o próprio benefício dos pacientes, né, a gente tem pouca arma farmacológica, eu vejo muito os canabinoides como os tricíclicos no uso da dor. Eles são medicações que a gente diz sujas, né, porque tem vários mecanismos, né, desde inibição de recaptação até bloqueios de canais de sódio, bloqueio de canal de cálcio, né, então eles modulam em vários processos, por isso que eles acabam tendo, né, como tricíclico um NNT pequeno, né, talvez, né, essas combinações aí vão vir nesse sentido de, agindo em vários mecanismos no processamento da dor, a gente consiga ter um efeito terapêutico melhor. Ótimo. Obrigado. Bragatti, palavras finais? Não, acho que tudo já foi comentado. Acho que o importante de tudo isso é avançar no sentido de definir bem o que é o efeito de um componente, o que é o efeito de outro componente, e tentar expandir. Eu penso na área da epilepsia, por exemplo, estudos para pacientes adultos e outros tipos de epilepsia, para ver o quanto de contribuição a gente pode ter nessa molécula que pode ser realmente muito valiosa. Ótimo, obrigado, Bragatti. Dr. Babalones, we're ending the panel. Do you have any final comments? No. Thank you all so much for inviting me. Thank you. Thank you very much again. Thank you, Dr. Babalones. Nice to have you in our meeting. Nós estamos, então, infelizmente, chegando ao final. Nós ultrapassamos um pouquinho o tempo nesse encontro, mas acho que o assunto realmente é muito relevante, traz muitas expectativas para o futuro também. É uma demanda da sociedade. Eu acho que nós, na medicina, temos que dar o retorno com a sustentação científica adequada para pesar vantagens e desvantagens e qual a proporção adequada de componentes na formulação de medicamentos. Isso provavelmente justificou a nossa extensão por 10 minutos a mais nesse encontro, mas chama atenção para a necessidade de, eventualmente, como o Leonardo já antecipou, trazer um novo encontro sobre o uso terapêutico, né, dos derivados da maconha no próximo encontro aqui do nosso grande round. Muito obrigado, então, à participação
o Félix Henrique Paim Kessler, que é professor e chefe do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do HCPA. Thank you, Dr. Shana Babalones, Assistant Professor at the Department of Behavioral Science and Center for Drug and Alcohol Research in the College of Medicine at University of Kentucky, USA. Obrigado ao Dr. Leonardo Monteiro Botelho, médico do Serviço de Tratamento da Dor do Hospital de Clínicas, e também ao Dr. José Augusto Bragatti, médico e chefe da Unidade de Eletroencefalografia do HCPA. Estamos, então, encerrando hoje e convidando até para o próximo encontro na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos, então. Abraço, saúde.